En la historia de Roma, pocos nombres provocaban tanto miedo como el de Aníbal Barca. No era un hombre común. Desde que era enemigo, su padre lo lleva ante un altar y le hizo llorar que nunca sería amigo de Roma. Este juramento marcó su vida por completo. Los romanos no lo sabían aún, pero creyó que Grecia en Cartago se convertiría en la peor pesadilla que jamás habían enfrentado. En Cartago, una ciudad rival de Roma ubicada en el norte de África, todos hablaban de las riquezas y el poder del imperio. Pero Aníbal no quería riquezas, quería venganza. Quería demostrar que Roma no era invencible. Cuando creció y se convirtió en general, muchos pensaron que sería anormal, que atacaría desde el mar o que buscaría conquistar territorios cercanos. Pero Aníbal pensaba distinto. Su plan era tan arriesgado que nadie en Roma lo creyó posible. Decidió atacar a Roma desde el norte, cruzando los Alpes. Los Alpes eran montañas enormes, llenas de nieve, frío extremo y caminos peligrosos. Ningún ejército había cruzado los Alpes con un ejército tan grande. Pero Aníbal no era cualquier general. En el año 118 a.C., Aníbal reunió a su gente. Salieron de Cartago con un ejército impresionante. Llevaba más de 30,000 soldados. 2,000 jinetes y 37 elefantes de guerra. Los elefantes eran bestias enormes que los romanos casi no conocen. Para los pueblos de la época, los semejantes animales cruzando montañas era algo que parecía sacado de una leyenda. El viaje fue terrible. Las montañas no estaban preparadas para recibir a tanta gente. El frío congelaba a los hombres durante la noche. Muchos soldados caían por los barrancos y morían sin que nadie pudiera ayudarlos. Los elefantes sufrían con el frío y la falta de comida. Las tribus locales, que vivían en esas montañas, atacaban constantemente al ejército de Aníbal, lanzando rocas y flechas desde lo alto. Pero Aníbal seguía adelante, no se detenía. Cuando los soldados querían rendirse, él les hablaba, les recordaba por que luchaban, les mostraba el camino y les prometía que del otro lado los esperaba la gloria y la venganza. Eso era lo que hacía especial a Aníbal. No solo daba órdenes desde lejos, estaba allí con sus hombres, sufriendo el mismo frío, comiendo la misma comida escasa. Después de 15 días terribles, el ejército de Aníbal logró bajar de los Alpes, pero el costo fue altísimo. Habían perdido casi la mitad de sus hombres. Muchos elefantes murieron en el camino. Sin embargo, los que llegaron a Italia no eran los mismos que habían salido de Cartago. Ahora eran hombres endurecidos, listos para pelear y convencidos de que nada podía detenerlos. Cuando los romanos se enteraron de que Aníbal estaba en Italia, no podían creerlo. Pensaban que era imposible cruzar los Alpes con un ejército. Pero allí estaba él, con sus soldados y sus pocos elefantes, listo para pelear. Roma envió a sus mayores generales para detenerlo. El primer gran enfrentamiento fue en el río Trebia. Los generales romanos confiaban en su superioridad numérica. Tenían más soldados y mayor equipo. Pero Aníbal conocía bien a sus enemigos. Sabía que los romanos eran valientes, pero también muy orgullosos. Usó ese orgullo en su contra. Aníbal envió a su caballería para provocar a los romanos. Los jinetes cartagineses atacaban y luego huían, como si tuvieran miedo. Los romanos, al verlos huir, los persiguieron sin pensar. Cruzaron el río helado, con agua que les llegaba hasta el pecho. Cuando llegaron al otro lado, estaban agotados, mojados y con frío. Fue entonces cuando Aníbal lanzó su ataque real. Los soldados cartagineses,
Q habean descansado y comido bien, Karen sober los Romanos, edemas. Aníbal había escondido a su hermano, con un grupo de soldados en un lugar cercano. En el momento justo, este grupo atacó por la espalda a los romanos. La batalla fue una masacre. Pocos romanos lograron escapar con vida. Después de trivia, vino la batalla del lago Trasimeno. Aníbal demostró que también sabía usar el terreno para ganar. Colocó a sus soldados entre las montañas y el lago, en un lugar donde los romanos no podían verlos. Cuando el ejército romano pasó por el estrecho camino, creyendo que Aníbal estaba lejos, los cartagineses cayeron sobre ellos de todas partes. Los romanos no tuvieron tiempo de formar sus líneas de batalla. La niebla de la macana impedía ver bien. Los soldados romanos morían sin saber de dónde venían los ataques. 15,000 romanos murieron en esa batalla. El general romano, Flaminio, también cayó luchando, sin entender cómo había sido tan fácil caer en la trampa. Roma entró en pánico. Aníbal estaba cada vez más cerca, pero no podían detenerlo. Nombraron a un dictador, Quinto Fabio Maximo, para que se encargara de la situación. Fabio entendía algo importante. No debía enfrentar a Aníbal en batalla abierta. Decidió seguirlo a todas partes, pero sin atacar. Lo iba desgastando poco a poco, quitando sus líneas de suministro, y evitando que consiguiera comida. Esta estrategia funcionó por un tiempo. Aníbal comenzó a tener problemas para alimentar a sus hombres, pero los romanos se impacientaron. Llamaban a Fabio el que demora y se burlaban de él. Querían una batalla rápida que terminara con Aníbal de una vez por todas. Así que cambiaron de generales y prepararon el ejército más grande que Roma había reunido jamás. 80,000 soldados romanos y aliados marcaron hacia Aníbal. Lo encontraron en Canas, un pueblo en el sur de Italia. Los generales romanos estaban seguros de que esta vez ganarían. Tenían el doble de soldados que Aníbal, pero no sabían que Aníbal los estaba esperando con una trampa mortal. Aníbal colocó a sus soldados en una formación especial. Puso a sus tropas más débiles en el centro, en forma de media luna hacia adelante. En los flancos, escondió su mayor infantería y a sus jinetes, los famosos jinetes númidas. El plan era simple pero perfecto. Roma, la república que se convertiría en imperio, enfrentó a muchos enemigos, pero dos nombres resuenan a través de la historia por el terror que inspiraron Aníbal Barca y Espartaco. Uno, un genio militar que la desafió desde el exterior. El otro, un esclavo que la sacudió desde su interior. Aníbal, el general cartaginés, llevó la guerra al corazón de Italia. En la batalla de Canas, ejecutó una de las maniobras tácticas más brillantes de la historia. Atacó con fuerza el centro romano, que retrocedió lentamente, atrayendo a las legiones a una trampa. 80,000 romanos quedaron atrapados, mientras los flancos de Aníbal se cerraban. La caballería atacó por la espalda. Fue una masacre. En una sola tarde, Roma perdió a una generación de soldados. El miedo se apoderó de la ciudad. Pero Aníbal no marchó sobre ella. Los años siguientes fueron una guerra de desgaste hasta que fue llamado a defender su hogar, donde finalmente fue derrotado. Aníbal, el hombre que hizo temblar a Roma, pasó el resto de su vida huyendo. Un recordatorio constante de la fragilidad del poder. Casi un siglo después, la amenaza no vino de un general extranjero, sino de lo más bajo de la sociedad romana. Espartaco, un hombre libre de Tracia vendido como esclavo gladiador. Para Roma, los esclavos eran objetos, pero en los ojos de Espartaco no había sumisión, sino la llama de un espíritu indomable. En la brutal escuela de gladiadores de Capua, donde los hombres eran entrenados para matarse entre sí, para el entretenimiento de otros, Espartaco soportó los golpes y el hambre. Lo llamaban
el tracio, sin saber que ese hombre encadenado como un animal pronto se levantaría para liderar la rebelión de esclavos más grande que Roma jamás conocería, demostrando que incluso una sola alma desafiante puede hacer temblar los cimientos de un imperio. Espartaco observa todo en silencio. Veía como los hombres legaban fuertes y se volvían débiles de espíritu. Veía como algunos preferían morir en la arena antes que seguir viviendo así. Y veía también la injusticia. Hombres que habían sido libres, que tenían familias y hogares, ahora reducidos a bestias para el entretenimiento de otros. Un día, algo dentro de él dijo basta. No podía seguir así. No podía aceptar que su vida terminara en una arena, sangrando para que otros rieran. Empezó a hablar con otros gladiadores en secreto, cuando los guardias no miraban. Les contaba sus ideas. Les dije que era mejor morir luchando por la libertad que viviendo como esclavos. Al principio, pocos lo creían. El miedo era demasiado grande, pero Espartaco tenía una forma de hablar que convencía. No prometía victorias fáciles. Hablaba con honestidad. Dice que muchos morirían, que el camino sería duro, pero que al menos morirían como hombres de pie. Y no arrodillados pidiendo clemencia. El plan tomó forma poco a poco. Reunieron armas. Los escondieron en la cocina de la escuela. Esperaron el momento adecuado. Es momento liga en el año 73 antes de Cristo. Unos 80 gladiadores, liderados por Espartaco y otros dos hombres llamados Crixo y Enamao, atacaron a los guardias, con lo que tenían a mano, que kilos de cocina, polos, cualquier cosa servía. La sorpresa fue total. Los guardias no esperaban un ataque de esclavos. En minutos, los gladiadores tomaron el control de la escuela. Huyeron por los calles de captura mientras la gente corría asustada. En el camino, se encontraron con carros, que transportaban armas para los gladiadores. Los tomaron también. Ahora sí estaban listos para pelear. Pero todavía no eran libres. Detrás de ellos, Roma se movía. Cuando los romanos se enteraron de la fuga, no le dieron mucha importancia. Para ellos, era solo un grupo de esclavos alborotadores. Enviaron a un oficial llamado Claudio Glabro con unos pocos miles de hombres para atraparlos. Glabro pensaba que sería fácil. Iba a cazar esclavos. No a enfrentar soldados. Glabro encontró a los fugitivos en el Monte Vesubio. Los esclavos se habían escondido allí, en un lugar de difícil acceso. Glabro decidió no atacar. Era más fácil rodear la montaña y esperar. Pensó que el hambre los haría rendirse. No imaginaba lo que Espartaco estaba tramando. Los esclavos observaban a los romanos desde arriba. Veían sus fogotas por la noche, escuchaban sus risas. Los romanos estaban tranquilos, seguros de que tenían atrapados a los rebeldes. Pero Espartaco notó algo. Un lugar en la montaña cubierta de vides, plantas trepadoras. Con ellas podían hacer cuerdas. Esa noche, mientras los romanos dormían, los esclavos tallaron cuerdas con los vides. Los ataron a las rocas y comenzaron a bailar por la parte más peligrosa de la montaña. Por donde los romanos no habían puesto guardias. Badron en silencio uno tras otro. Cuando todos estuvieron abajo, rodearon el campamento romano. El ataque fue rápido y mortal. Los romanos despertaron con los esclavos encima, gritando y matando. Muchos murieron sin siquiera tomar sus armas. Glabro huía como pudo, dejando atrás a sus hombres. Los esclavos no solo habían escapado, ahora tenían armas romanas. Armaduras romanas y la confianza de que podían ganar. La noticia corrió como fuego. Los esclavos de toda la región empezaron a escapar de sus amas y a buscar a Espartaco.
legaban de todas partes. Hombres, mujeres, niños, algunos sabian pela, otros no. Pero todos querían la libertad. El ejército de Espartaco creció rápido. Pronto fueron miles, luego decenas de miles. Roma envía otro ejército, esta vez más grande. Lo mandaba un pretor llamado Publio Varinio. Varinio dividió sus fuerzas. An era que Espartaco aprovechó. Ataca una parte del ejército romano y lo destruyó por completo. Poco después, derrotó a la otra parte. Varinio casi muere en la batalla. Perdió su caballo y su escolta personal. Los esclavos seguían ganando. Pero dentro del campamento no todos pensaban igual. Crixo, uno de los líderes, quería atacar Roma directamente. Quería saquear la ciudad y vengarse de todos los hechos de sufrimiento. Espartaco pensaba distinto. Sabía que tomar Roma era imposible. Su plan era cruzar los Alpes, liga a la Galia y luego codificar en busca su camino a casa. Los Alpes eran el camino a la libertad. La discusión dividió al grupo. Crixo se separó con unos 20,000 hombres para actuar por su cuenta. Roma envió a dos cónsules con ejércitos para acabar con la rebelión. Uno de ellos alcanzó a Crixo y lo derrotó. Crixo murió peleando. Espartaco, al enterarse, organizó jugos en su honor, pero no con gladiadores. Hizo que prisioneros romanos pelearan hasta la muerte, como ellos habían hecho con tantos esclavos. Luego Espartaco se enfrentó a los cónsules. Los derrotó uno tras otro. Los caminos de Italia estaban llenos de soldados romanos muertos. Los esclavos parecían invencibles. Espartaco logró ligar al norte hasta los Alpes. La libertad estaba cerca. Podía ver los montañas, pero sus hombres se negaron a seguir. Después de tantas victorias, los esclavos querían más, querían riquezas, querían venganza, querían quedarse en Italia y seguir peleando. Espartaco intentó convencerlos, pero no pudo. Tuvo que dar la vuelta y regresar hacia el sur. Y su era más grande. Roma estaba aterrada. El Senado decidió dar el mando a un solo hombre, Marco Licinio Grosso. Grosso era el hombre más rico de Roma, pero también era un general duro y sin piedad. Reunió un gran ejército y persiguió a Espartaco. Cuando algunos de sus soldados cayeron en una batalla, Grosso los hizo matar a todos delante de sus compañeros. Les enseñó que era mejor morir peleando que huir. Espartaco intentó llegar al mar. Quería cruzar a Sicilia, donde había más esclavos esperando liberarse, pero los piratas que contrató lo traicionaron. Lo dejaron varado en la costa. Craso llegó y encerró a los esclavos en el extremo sur de Italia. Mandó construir un muro enorme, un foso y una muralla de casi 60 kilómetros para que nadie escapara. Los esclavos pasaron hambre. Intentaron romper el cerco varias veces. Una noche de tormenta, Espartaco logró cruzar con parte de sus hombres. Pero la situación era desesperada. Sabía que el fin estaba cerca. Otro ejército romano llegaba desde el norte. Espartaco estaba atrapado entre dos fuerzas. Ofreció negociar con Craso pero Craso no quería negociar con esclavos. Espartaco no tuvo más opción que pelear. La batalla final fue terrible. Los esclavos lucharon con una furia que daba miedo. Sabían que era la última oportunidad. Espartaco buscó a Craso en el campo de batalla. Quería matarlo con sus propias manos. Quería terminar la guerra de un golpe, no lo encontró, pero peleó como un león. Dicen que mató a 2 centuriones que lo atacaron, que siguió peleando incluso cuando lo rodearon, que no dejó de luchar hasta que su cuerpo no pudo más. Cuando cayó,
Los romanos ni siquiera pudieron encontrar su cuerpo. Desapareció entre los miles de muertos. Después de la batalla, Craso hizo algo terrible. Mandó crucificar a 6.000 esclavos sobrevivientes a lo largo del camino entre Capua y Roma. 6.000 cruces alineadas en la carretera. Los esclavos que pasaban por allí veían a sus compañeros morir lentamente. Los viajeros que iban a Roma veían el mensaje. Esto pasa con los que se rebelan, pero el mensaje no fue el que Craso esperaba. Los esclavos siguieron escapando de sus amos por años. La gente siguió hablando de Espartaco. Los niños escuchaban la historia del gladiador que desafió a Roma a los pobres. Recordaban que un hombre como ellos había hecho temblar al imperio más poderoso del mundo. Espartaco perdió la guerra, pero ganó algo más importante. Se convirtió en símbolo. El hombre que prefirió morir de pie a vivir de rodillas. El esclavo que recordó a Roma que la libertad no se puede comprar ni vender, que siempre en algún lugar habrá alguien dispuesto a luchar por ella. Por eso su nombre aún se recuerda. Por eso, más de 2.000 años después, seguimos hablando de Espartaco, el gladiador el líder, el hombre que aterrorizó a Roma sin tener un ejército, sin tener dinero, sin tener nada más que su valor y su amor por la libertad. Miles y miles de genits cubrian la llanura, pero no eran genits comunes. Levaban túnicas brillantes y armaduras que cubrían todo su cuerpo. Eran los catafractos, la caballería pesada de Pasha. Hombres y caballos vestidos de hierro, imposibles de digna con armas normales, detrás de ellos. Miles de arqueros montados comenzaban a rodear a las legions romanas. Craso intentó formar a sus hombres, puso a los legionarios en un gran cuadrado, con los arqueros y la caballería en el centro. Pensa que así podría resistir cualquier ataque, pero no conoce el arma secreta de Shurinas. Los arqueros partos comenzaron a cabalgar alrededor del cuadrado romano. Disparaban sus flechas, mientras huían, una técnica que los romanos jamás habían visto. La llamaban la flecha parta. Parece que los genits escapaban, pero en realidad llevaban sus cuerpos y lanzaban flechas mortales hacia atrás. Con una puntería impresionante, las flechas partas atravesaban escudos, brazos y piernas. Los soldados romanos morían de pie, sin poder alcanzar a sus enemigos. Cuando intentaban cargar contra ellos, los genits simplemente se alejaban, disparando todo el tiempo. Los romanos nunca llegaban a tocarlos. El hijo de Craso, Publio, decidió actuar. Tomó a sus 1.000 genits celtas, más 500 arqueros y 8 cohortes de infantería. Carga contra los partos creyendo que podría romper el cerco. Los partos huyeron, como siempre. Publio los persiguió, alejándolos cada vez más del ejército principal. Fue una trampa perfecta. Cuando Publio estuvo lo suficientemente lejos, los partos dieron la vuelta. Esta vez no huyeron. Los catafractos cargaron contra los genits celtas. Las lanzas partas rompieron sus defensas. Los arqueros disparaban des todas partes. Publio y sus hombres quedaron rodeados en una pequeña colina. La lucha fue desesperada. Los celtas peleaban con valor, pero no podían contra el hero parto. Publio, herido y sin esperanza, prefirió morir antes que ser capturado. Ordenó a su escudero que lo matara. Los partos cortaron su cabeza y la levaron ante Shurinas. Shurinas montó la cabeza en una lanza y la pasó frente a las líneas romanas. Craso vio la cabeza de su hijo y perdió toda esperanza. Pero la batalla apenas comenzaba. La noche caía sobre caras. Los romanos lograron escapar en la oscuridad, dejando atrás a 4.000 heridos que no podían caminar. Al día siguiente,
Shorinas encontró a esos heridos. Los mató a todos. Los soldados romanos que huían por el desierto morían disto caen bajo los flechas partas. Crosaliga la ciudad de Caras con lo que quedaba de su ejército. Pero Shorinas no se rindió. Lo siguió hasta Ali. Ofreció negocia. Dijo que dejaría ir a los romanos si Croso formaba la paz. Los oficiales de Croso, desesperados, lo obligaron a aceptar. El encuentro fue en terreno neutral. Croso montó su caballo y cabalgó. Hacia Shorinas con algunos oficiales. Los partos recibieron a los romanos con honores, o eso parece. De repente, al guinte del caballo de Croso. Los soldados partos atacaron a los romanos. En segundos, todos estaban muertos o capturados. Cuentan que Shorinas mandó matar a Croso de una forma especial. Le versió oro fundido en la boca. Oro liquido, hirviendo, que quemó su garganta y su rostro. Sochetes de oro, le dijo Shorinas. El hombre más rico de Roma murió ahogado en el metal que tanto había deseado. Las pérdidas romanas fueron terribles. 20,000 soldados muertos, 10,000 capturados. Las aguilas de 7 legions cayeron en manos partes. Roma perdió a toda una generación de soldados en el desierto. Y perdió también su honor. Por jamás había sufrido una humiliación tan grande. Shorinas envía la cabeza y la mano de Croso al rey Orodes. En ese momento, el rey estaba viendo una obra de teatro. Cuando recibió el macabro regalo, los actores usaron la cabeza para su representación. Así de cruel era la corte. Pero la historia de Shorinas no termina bien. Su éxito fue demasiado grande. El rey Orodes comenzó a tener envidia, miedo, quizzes. Un hombre que podía destruir 7 legions romanas podía también destruir a un rey. Poco después de la victoria, Shorinas fue ejecutado por orden de Orodes. Tenía apenas 30 años. Roma nunca olvidó Caras. Durante décadas, la derrota fue una herida abierta. Los emperadores soñaban con vengarse, con recuperar las aguilas perdidas. Pero la memoria de la humiliación quedó para siempre. Shorinas demostró algo que Roma no quería aceptar. Que no eran invencibles. Que en las llanuras del este, sus legions pesadas podían ser destruidas por jinetes rápidos y flechas chateras. Que un hombre joven, elegante y perfumado podía ser más peligroso que cualquier guerrero bárbaro. Los soldados romanos que sobrevivieron contaron historias terribles. Hablaban de flechas que oscurecen el sol, de jinetes de hero que no sentían dolor, de un enemigo que nunca podías alcanzar. Durante generaciones, el nombre de Pasha provocó escalofríos en las legions. Y en el centro de ese miedo estaba Shorinas, el noble que perfumaba su cabello antes de matar, el general que destruía 7 legions con solo 10,000 hombres. El hombre que le recordó a Roma que el mundo era más grande que sus sueños de grandeza. Por eso su nombre merece estar entre los 5 comandantes que aterraron a Roma. Porque no solo derrotó a un ejército, derrotó la idea misma de que Roma era invencible. Y eso, para un imperio construido sobre la fuerza, era lo más aterrador de todo. Los romanos habían llegado a Britannia ecocentros. Poco a poco fueron conquistando el sur de la isla, sometiendo tribus y estableciendo su dominio. Pero con algunos reyes locales hicieron acuerdos. El esposo de Boudica, el rey Prosutago, era uno de esos reyes aliados. Gobernaba su territorio en paz. Pagaba sus impuestos a Roma y creía que esa alianza protegería a su pueblo. Cuando Prosutago murió, deja un testamento. Deja su reino a sus 2 hijas y también al emperador Neron. Era una costumbre romana dar algo al emperador para ganar su favor. Prosutago pensó que así sus hijas heredarían el reino en paz.
Bajo la protección de Roma. Pero Roma no entendía diferencias ni de alianzas cuando había tierra de por medio. Los procuradores romanos, los encargados de cobrar impuestos, vieron una oportunidad. Decidieron que todo el reino de los Icenios les pertenece, que los acuerdos con Prosutago no valían nada, que los Icenios eran ahora súbditos directos de Roma, sin derechos y sin rey. Boudica protestó. Ella era la reina, la viuda del rey, la madre de los princeses. Exigió que respetaran la voluntad de su esposo. Pero los romanos no respetaban una mujer que osaba levantarse contra ellos. Lo que hicieron después fue tan cruel que ni los peores enemigos de Roma lo merecían. Llegaron soldados romanos a la aldea de Boudica. La tomaron por la fuerza frente a su pueblo. La azotaron como si fuera una esclava. Los latigazos marcaron su espalda y su orgullo para siempre. Luego violaron a sus hijas, dos niñas que apenas comenzaban a vivir. Todo esto lo hicieron delante de los Icenios, para humillarlos, para quebrar su espíritu. Pero lograron todo lo contrario. El dolor de Boudica se convirtió en furia. La humiliación se transformó en odio. Su pueblo, al ver lo que habían hecho a su reina y a sus princesas, sintió la misma rabia. Los Icenios no eran esclavos, no iban a aceptar esto sin pela. Boudica se levantó, su cabello rojo flamaba como bandera de guerra. Reunió a los líderes de su pueblo y les habló. Les dijo que era mejor morir luchando que vivir como perros. Que Roma les había mostrado su verdadera cara. Que yo no había acuerdos ni alianzas, solo había una opción. Pela, la noticia corrió por toda la región. Otras tribus se unieron a los Icenios, los Trinovantes, que habían sufrido también bajo el dominio romano. Llegaron con sus guerreros. Los esclavos britanos escapaban de sus amos romanos y se unían a la rebelión. Pronto, Boudica tenía un ejército enorme, 100,000 personas quizás más. LISTAS para seguirla hasta la muerte. Roma no supo lo que se le venía encima. En ese momento, el gobernador de Britania, Suetonio Paulino, estaba lejos. Había llevado a sus mayores legions al norte, a una isla llamada Anglesey, donde peleaba contra los druidas. En el sur, apenas quedaban soldados para defender las ciudades romanas. Boudica atacó primero Camulodunum, la actual Colchester. Era una ciudad romana importante, construida para veteranos de guerra. Los romanos que vivían allí confiaban en sus muros y en sus dioses, pero no confiaban en los britanos. Cuando vieron llegar a 100,000 guerreros gritando, supieron que estaban perdidos, la ciudad caía en 2 días. Los britanos no tuvieron piedad. Mataron a todos los que encontraron. Hombres, mujeres, niños. Quemaron las casas, los templos. Todo lo que los romanos habían construido. La estatua del emperador Claudio, que estaba en el centro de la ciudad. Que al suelo y se hizo pedazos. Los que lograron escapar huyeron a Londinium, la Londres actual. Pero Boudica no se detuvo. Su ejército, como un río de furia, avanzaba hacia el sur. Destruyen todo a su paso. Los granjas romanos ardían. Los caminos se llenaban de muertos. Los britanos querían sangre y Boudica se la daba. Cuando Suetonio Paulino se enteró de la rebelión, dijo todo y corrió hacia el sur. Pero llega tarde. Londinium era una ciudad comercial, llena de riquezas pero sin murallas. Suetonio vio que no podía defenderla. Dio la orden más dura de su vida. Abandonó la ciudad. Los que quisieron salvarse debían irse con él. Los que se quedaron murieron. Boudica liga Londinium y repició la masacre. Los britanos mataron sin piedad. Los caels se tiraron de rollo.
el fuego consumió la ciudad enra. Los arqueólogos, 2000 después, encontraron una copa roja bajo la ciudad. Cenizas de aquel día terrible. 70,000 personas murieron entre Camilo Dunum, Londinium y Verulamium, otra ciudad romana que cayó después. Roma tembló. El emperador Naran, en su palacio, consideró abandonar Britannia por completo. Saca a todos los romanos de la isla y olvidados de ese lugar maldito. Pero Suetonio Paulino no estaba dispuesto a rendirse. Reunió a sus legions, unos 10,000 hombres, y buscó el lugar perfecto para pelear. Lo encontró en un desfiladero, un lugar estrecho con bosques a los lados. Ali los britanos no podrían rodearlo. Sus flancos estaban protegidos. Solo tenían que pelear de frente. 10,000 contra 100,000. Los mayores legions de Roma contra una maría de guerreros furiosos. Boudica liga con su ejército. Venía en un carro de guerra, con sus hijes a su lado. Recorrió las filas de sus guerreros, animándolos. Les recordó por que luchaban. Les habló de la libertad, de la tierra, de sus ancestros. Les dijo que en ese campo iban a ganar o iban a morir. No había término medio. Los britanos lanzaron su ataque. Gritaban como bestias. Golpeaban sus escudos, corrían hacia las líneas romanas. Parecía que nada podría detenerlos. Pero los legionarios de Roma no eran novatos. Eran soldados entrenados, con años de experiencia. Formaron un muro de escudos. Con sus lanzas apuntando hacia adelante. La primera oleada britana se estrelló contra ese muro. Los que llegaban adelante morían ensartados en los lanzas. Los que venían detrás tropezaban con los cuerpos. El espacio estrecho impedía que los britanos usaran su número. Solo podían pelear los que estaban adelante, y esos morían rápido. Los romanos comenzaron a avanzar. Sus espadas cortas, los gladios, eran perfectas para esa lucha. Operaban una y otra vez. Los britanos no tenían armaduras como los romanos. Muchos peleaban desnudos, solo con sus escudos y sus espadas. Los herederos los mataban rápido. La batalla se convirtió en matanza. Los guerreros britanos, al ver que no podían romper el muro romano, empezaron a perder esperanza. Los que estaban atrás intentaban huir, pero no podían. Los carros y las familias que habían traído para celebrar la victoria bloqueaban el camino. 80,000 britanos murieron ese día. Los romanos apenas perdieron 400 hombres. El campo se llenó de cadáveres. Los ríos chicanos se tallaron de rojo. La furia de Boudica se encontró con la disciplina de Roma. Y la disciplina gana. Boudica sobrevivió a la batalla. Pero su causa estaba perdida. Su ejército destruido, su pueblo masacrado, sus hijes humiliados, no podía seguir. Dicen que tomó veneno para no caer en manos romanas. Otros dicen que murió de enfermedad, de tristeza, de un corazón roto. Nadie sabe con certeza. Los romanos buscaron su cuerpo para exhibirlo, pero nunca lo encontraron. Boudica desapareció en la niebla de Britannia, convertida en leyenda. Suetonio Paulino castigó a los britanos con dureza, quemó sus cosechas, mató a sus líderes, esclavizó a sus familias. Pero la semilla que Boudica plantó nunca murió. Los britanos recordaron a su reina Peleroia que los lleva a la guerra. Recordaron que una vez estuvieron a punto de llegar a Roma de su isla. Los romanos cambiaron su forma de gobernar después de Boudica. Aprendieron que la crueldad excesiva podía desatar monstruos. Trataron mejor a las tribus aliadas. Respetaron más sus costumbres. Pero la herida quedó. Cada vez que un general romano veía una mujer britana con cabello rojo, recordaba a Boudica.
La reina guerra demostró algo importante. Que el valor no entiende de género. Que una madre humilde puede convertirse en lo peor pesadilla de un imperio. Que Roma, con toda su fuerza, podía ser derrotada por personas que solo querían vivir libres en su tierra. Por eso Boudica esta, aquí, porque no necesito ser general romano ni rey extranjero. Necesito una injusticia y el valor. Para enfrentarla, 100,000 guerreros la siguieron a la muerte por creer en ella. Porque vieron en sus ojos el fuego de la libertad. Y aunque perdió la batalla final, gana algo más grande. Su nombre vive 2,000 años después. Las estatuas la recuerdan en Londres. Las nicas crecen sabiendo que una reina guerrera los presidió. Y Roma, esa Roma que tanto la humiló, hoy es polvo. Pero Boudica sigue siendo reina. El emperador Valentiniano se nega, claro. Attila ya tenía su excusa. Reunió a su ejército. Medio millón de hombres siguen algunas historias, y Marco hacia la Galia, la actual Francia. Las ciudades caen una tras otra. El pánico se extendía más rápido que los hunos. Pero en Roma había un hombre dispuesto a pelear. Se llamaba Flavio Escio. Los romanos lo llamaban el último de los romanos porque era el único general que podía enfrentarse a los bárbaros. Y Escio conoce bien a Attila. Había vivido con los hunos cuando era joven, como ren. Sabía cómo pensaba, cómo peleaba, cómo vivía. Escio no podía vencer solo. Necesitaba aliados. Reunió a visigodos, francos, burgundios, a todos los pueblos que también temían a los hunos. Juntos formaron un ejército enorme. Se encontraron con Attila en los campos catalónicos. Cerca de la actual ciudad de Troyes, la batalla fue terrible. Duró todo el día. Los cronistas dicen que un arroyo chocano se desbordó por la sangre de los muertos. Los visigodos perdieron a su rey, Teodorico, que murió peleando. Pero los hunos también sufrieron bajas terribles. Al caer la noche, Attila se retira a su campamento rodeado de carretas. Dentro de ese círculo de madera, Attila hizo algo que mostraba su carácter. Mandó apelar silas de monta y prepara una para funeraria. Si los romanos atacaban y lo vencían, él se lanzaría al fuego antes que se capturado. Prefería morir quemado que humillado. Pero los romanos no atacaron. Escio, por razones que los historiadores discuten, deja escapar Attila. Quizás temía que sin un enemigo común, sus aliados bárbaros se volvieran contra Roma. Quizás simplemente estaba agotado. Lo cierto es que Attila sobrevivió. Al año siguiente, Attila atacó Italia. No tuvo piedad. Destruyó Aquileia, una ciudad rica y poderosa. Hasta los cimientos. La hizo tan por completo que los sobrevivientes hieren a las lagunas chocanas y fundaron una nueva ciudad. Esa ciudad se llamaría Venecia. Luego siguió hacia Elsa, Pavia, Milan. Muchas ciudades cayeron. Los habitantes huían a las montañas o morían. Roma estaba terrorizada. El emperador haya su palacio y no hacía nada. Los romanos enviaron una embajada para suplicar paz. El líder de esa embajada era el Popolín I, un hombre viejo, vestido con túnicas religiosas, sin espada ni armadura. Se encontró con Attila cara a cara. Nadie sabe que se dijeron. Las leyendas dicen que el Papa habló de Dios y que Attila vio a dos apóstoles flotando sobre él, amenazándolo con espadas invisibles. Lo cierto es que Attila se retira, dio la vuelta y se fue de Italia. Quizás sus soldados estaban enfermos, quizás la comida escaseba. Quizás simplemente decidía que ya había conseguido suficiente. Los romanos,
por supuesto, dijeron que fue un milagro. Pero Attila no murió en batalla. Murió de la forma más extraña. En el año 453, después de una gran fiesta para celebrar su boda con una joven llamada Aldico, Attila se retiró a sus habitaciones. A la mañana siguiente, sus guardias lo encontraron muerto. Había sangre en su cama, pero los médicos dijeron que no eran heridas. Algunos creen que se rompió una vena bebiendo. Otros, que Aldico lo envenenó. Nunca se supo la verdad. Sus guerreros, al enterarse, hicieron algo terrible y hermoso a la vez. Cortaron su cabello, se hirieron el rostro con cuchillos y lloraron con gritos desgarradores. Luego pusieron su cuerpo en tazos, uno de oro, otro de plata, otro de hierro. Lo enterraron en un lugar secreto, desviando un río para esconder su tumba. Luego mataron a todos los esclavos que cavaron la tumba, para que nadie pudiera revelar el lugar. Sin Attila, su imperio se desmoronó rápido. Sus hijas pelearon entre ellos por el poder. Los pueblos sometidos se rebelaron. Los hunos desaparecieron de la historia casi tan rápido como habían llegado. Pero el recuerdo de Attila quedó para siempre. Los romanos, durante siglos, contaron historias de él. Dicen que don pasaba su cabello no volvía a crecer la hierba. Que era pequeño de cuerpo pero enorme de espíritu. Que sus ojos miraban como si quisiera devorar el mundo. Attila nunca conquistó Roma. Nunca quemó la ciudad eterna. Pero hizo algo peor. Le mostró al imperio su propia muerte. Les demostró que ya no eran dugos de nada, que dependían del capricho de los bárbaros para sobrevivir. Les enseñó que el azote de Dios podía ligar en cualquier momento y acabar con todo. Los generales romanos, los emperadores, los senadores, todos temblaban cuando escuchaban su nombre. Negociaban con él, le pagaban, le entregaban lo que pedía. Porque sabían que enfrentarlo era morir. Y cuando finalmente murió, Roma no celebró del todo. Sabían que otros vendrían detrás, que el mundo estaba cambiando y ellos ya no eran los dugos. Attila fue el último gran enemigo de Roma. El que será el círculo que Aníbal había abierto siglos atrás. El que demostró que los imperios, por más grandes que son, siempre encuentran a alguien dispuesto a desafiarlos. El que merece, sin duda, está entre los 5 comandantes que aterraron a Roma. Porque si Aníbal la hizo temblar, Espartaco la avergonzó, Shurinas la humilló y Boudica la incendió. Attila la enterró, no con una batalla, sino con la certeza de que su tiempo había pasado. Y eso, para un imperio, es la derrota más grande de todas.